حملہ اور جوابی حملہ۔ حالیہ 12 روزہ جنگ میں ایران بمقابلہ اسرائیل و امریکہ کب کیا ہوا؟ ڈاکومنٹری فلم مکمل اردو زبان میں۔ تهران. دوم بود سه و نیم شب 13 جون 2025 کی صبح سویرے صہیونی حکومت نے اپنی خون آشام اور جارحیت سے بھری تاریخ میں ایک اور صفحے کا اضافہ کیا۔ ایران کے مختلف شہروں بشمول عوامی مقامات اور بے گناہ شہریوں کی رہائش گاہیں غاصب صہیونی حکومت کے فضائی اور میزائل حملوں کا نشانہ بنی، جو کہ تمام اخلاقی معیارات اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں ایرانی شہری ہلاک و زخمی ہوئے۔ اینجا رو زدن، اینجا رو هم زدن. Frankly, a bit amazed at what happened and surprised. There were supposed to be another round of negotiations between the United States and Iran this weekend on the nuclear issues. Instead, Israel, clearly together with the United States, in advance opened a war with Iran, despite the ongoing negotiations. There is no diplomacy in our world today. There is only war and force, and I find it extraordinarily depressing, frankly. The U.S. reaction, Trump's reaction, makes clear this was absolutely a joint Israel-U.S. action. ساعت الان 3:37 ورودی فرحزاده پایین یه ساختمان مسکونی رو زده شده. گزارش‌هایی که لحظاتی پیش همکارانم به دست من دادن حکایت از اقدام رژیم صهیونیستی به ترور سردار حسین سلامی، سردار غلام علی رشید، دکتر تهرانچی و دکتر فریدون عباسی حکایت داره. مسجل و قطعی است که تعدادی از هموطنان ما در این حملات و اتفاقی که افتاده به شهادت رسیدن و ما از قاب رسانه ملی شهادت هموطنان عزیزمون رو در این حملات هوایی تسلیت عرض می‌کنیم و البته نوار مشکی هم به نشانه عزا در شهادت این عزیزان در قاب تصویر حک شده و حالا باید منتظر باشیم تا این اخبار به تایید برسے۔ ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈروں جیسے جنرل سلامی، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل باقری، مسلح افواج کے چیف آف جوائنٹ اسٹاف جنرل غلام علی رشید، کمانڈر سینٹرل ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء، نیز سپاہ پاسداران اسلامی کی فضائیہ کے کمانڈر جنرل حاجی زادے اور مسلح افواج کے دیگر قیمتی شہداء اور ملک کے ایٹمی سائنسدانوں کو قتل کر کے صہیونیوں کو یقین تھا کہ وہ ان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی مضبوط طاقت کو کمزور کر سکتے ہیں۔ All the commanders have been replaced, and now the retaliate position of Iran indicate that the command and control is back on track, and they know what they are going to do in the next days. تاہم جارحیت پسند حملوں کے کچھ ہی دیر بعد ایرانی مسلح افواج نے مقبوضہ علاقوں پر درجنوں ڈرون حملوں کے ساتھ
اپنا رد عمل شروع کر دیا، جو ابتدائی نقصانات کے فوری بعد جنگی تنظیم اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کا مظہر تھا۔ Clearly, he helped to lull the Iranians into a false sense of security and set them up for this disastrous attack. So that's one thing. So the other thing is that short run, everybody's running around in Israel and declaring victory. Israel's supporters, I should say, their paid agents in the United States are supporting. جبکہ صہیونی حکومت نے تبریز، کرمانشاہ اور خرم آباد سمیت ملک کے مغرب میں میزائل اڈوں پر اپنے شدید فضائی حملوں کے ساتھ ظام باطل میں تصور کیا کہ ایران کا میزائل بازو بڑے پیمانے پر بیلسٹک میزائلوں کے حملے کرنے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ تاہم حملے کے 12 گھنٹے بعد جمعے کی شام کو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی فضائیہ کے میزائل یونٹوں نے بھاری وار ہیڈز کے ساتھ ٹھوس ایندھن، مایع ایندھن اور ہائپرسونک قسم کے کئی سو بیلسٹک میزائل ایران کے مختلف علاقوں سے مقبوضہ غاصب صہیونی ریاست کے علاقوں میں داغے، جس سے صہیونی حکومت کے سیاسی اور فوجی حکام کے مذموم مقاصد خاک میں مل گئے، اور جمہوری اسلامی ایران کی فورسز کی اعلیٰ جنگی صلاحیت کئی بار دنیا کے سیاسی اور عسکری مبصرین پر ثابت ہو گئی۔ I don't know what's going to happen, Right. but the Iranians, contrary to popular belief, whatever mistakes they've made, and I don't think they've made very many. I mean, everybody says, well, they should have given up enrichment. Not really. That's a sovereign right. And enriching uranium for purposes other than military is totally legitimate. Lots of countries have it. Lots of countries do it. The Indians and the Pakistanis both have nuclear weapons. They're too smart to use those things against each other. The problem we have right now in the region is you've got one country that has nuclear weapons. They want to maintain that monopoly, and they're willing to do anything against anyone to keep it. And that's where we are. And we, unfortunately, have encouraged it and underwritten it. Iran promised to open the gates of hell, and overnight Israel felt that fury, copying a barrage of missiles in retaliation for yesterday's surprise attack. Tehran launched a wave of strikes, some of which pierced the Iron Dome, raining missiles on Tel Aviv and Jerusalem. As we go to air, tit-for-tat exchanges continue. ایران کی جانب سے میزائل حملوں کی پہلی لہر میں تل ابیب اور ریشون میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں صہیونیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور ان کے درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ يصل إلى الأبد.
Many people thought that it was going to be Iran that was defenseless. In fact, you heard statements coming from Israel that, in the United States, that Trump, you have no defenses, you're defenseless. Surrender now, and we'll show mercy to you, or something of that nature. مقبوضہ تل ابیب کے جنوب میں واقع ریشون لہسون قصبہ ہمیشہ سے سیکورٹی فورسز کی موجودگی اور اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کے سیف ہاؤسز کے مراکز میں سے ایک اہم مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے، جبکہ اس مرتبہ جمہوریہ اسلامی ایران کے میزائل حملوں سے اس فوجی اور جاسوسی شہر کے بنیادی ڈھانچے کے ایک بڑے حصے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ صہیونی حکومت کی جانب سے یہاں ہونے والے دھماکوں کے حوالے سے شدید سینسرشپ کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ You can see here buildings that were actually attacked and destroyed. There are people trapped here and we try to rescue them. I'm actually, so this is, it's more of a town really, just on the outskirts of Tel Aviv called Rishon LeZion. I am surrounded right now. If I look in every direction, there are a crew of about 12 emergency workers just in front of me now going patrolling houses everywhere around the streets here. There's the detritus of the strikes that happened at 5 a.m. this morning in this neighborhood. And just around the corner from me is what is now a crater, which used to be homes, where 2 people died in the early hours of this morning. Some of these were ballistic missiles, so they are far harder to shoot down. Their destructive capacity is far greater. Now, in truth, despite all the rockets that were shot last night by Iran, very few of them actually made land contact. But the fact that they have, that's not insignificant. Which is a suburb of Tel Aviv, where there has been widespread damage after Iran's overnight attack. So you can see the tall building behind me. That one took a direct hit from one of Iran's missiles, but that's not it. All of the surrounding homes in this area, the glass of the windows, the doors, the roofs have all been ripped off because of those shockwaves. Right now, rescue teams and police officers are searching through the area, combing through the rubble and going door to door, trying to find residents who are missing. This as all of these homes for the blocks to come will need to either be inspected, which could take years, or they are uninhabitable. And residents tell me that they will be moved to a school for now for temporary shelter. 10 people are dead in Israel and more than 200 are wounded after Iran launched dozens of new missiles overnight. There are more questions here on the ground of how some of these missiles were able to get past Israel's defensive capabilities and make direct impact on homes, something that we had not seen in the recent 2 conflicts with Iran. امریکی صہیونی حکومت کے مشترکہ دفاعی نظام سے ایرانی میزائلوں کا گزرنا ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حالیہ مہینوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکی حکومت کے جارحانہ لہجے میں اضافے کے ساتھ مغربی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں کا مقابلہ کرنے کی خاطر مشرقی ایشیا بالخصوص جنوبی کوریا میں موجود امریکی فوجی اڈوں سے میزائل اور دفاعی سازوسامان کی ایک بڑی مقدار خطے میں یعنی مغربی ایشیا میں منتقل کی گئی ہے اور ان آلات کی ایک نامعلوم تعداد کو صہیونی حکومت کے دفاع کے لیے مقبوضہ علاقوں میں یا اس کے آس پاس نصب کیا گیا ہے۔
And what is shocking for Israelis on the ground is while they might have been used to going to shelters for rockets that have been sent by Hamas or Hezbollah from Lebanon before the ceasefire, they would go to the shelter and they would wait it out. But they were not expecting to see this kind of damage. And I know you can see these two buildings behind me and probably some on this side, but to give you more of an example, I mean, you could walk for blocks and blocks here, and every single window on every single building has been completely shattered. I'm standing in grass where there's pieces of the building, there's glass on the ground, and none of these homes will be able to be habitable for the foreseeable future. पैट्रियट थर्ड से वाबस्ता दर्जनों लॉन्चर्स, रेडार्स और दीगर आलात, नीज एजिस दिफाई निज़ाम से लेस बहरी जहाज़, स्टैंडर्ड 2-3 वाले मिज़ाइल, बैलिस्टिक मिज़ाइलों से लेस अमरीकी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ अमरीकी दिफा का अहम बाजू हैं, जो कि साहियूनी हुकूमत के मिज़ाइल शिकन दिफाई निज़ाम का बुनियादी हिस्सा हैं. Off in the skyline, we could see these incoming ballistic missiles. They appeared as if they were headed toward the port city of Haifa in northern Israel. The entirety of the country has gotten an alert to head into bomb shelters. This is still an ongoing event, but you can see this video here just captured by Fox News as these missiles were streaming through the skies of Israel. We do know some of them were intercepted. We could hear some distant booms as some of the advanced missile defense systems were engaging these incoming ballistic missiles. But this is an indication that the Iranians have now launched a fifth wave over the past 24 hours, targeting different parts of Israel. We don't know yet how many of these missiles actually landed and hit targets, but we can tell you this is a significant attack for all of them to come at one time. Certainly, we could see from our vantage point more than 15 of them all flying through the skies of Tel Aviv. And again, this was in the distance because if you go along the coast from Tel Aviv north along the Mediterranean, you'll get to the port city of Haifa. And it does appear that was the city that was targeted. You saw earlier today those images from the aftermath of a ballistic missile strike in central Israel, completely destroying an entire block in a neighborhood, killing 2 people and injuring dozens of others. These are very significant and powerful missiles that the Iranians are using. फ्रांसीसी और बरतानवी फ़िज़ाइया, जैसा कि वादा सादिक 1 और 2 के हमलों में इन ममालिक के हुकाम की जानिब से इस्लामी जमहूरिया ईरान की फोर्सेस के मिज़ाइल और ड्रोन हमलों के मुकाबले में साहियूनी हुकूमत का दिफा करने का बाकायदा ऐलान किया गया था. इस मरतबा भी वो उर्दन और क़ब्रस में अपने अड्डों से साहियूनी हुकूमत को लॉजिस्टिक मदद फराहम कर रहे थे और उनके साथ इस दफ़ा जर्मनी भी शामिल था. The Iranian missile attack shows that Israel is defenseless. Israel can't defend against this. The Iranian attacks involve very advanced missile systems that not only have the ability to penetrate but to saturate the Israeli defenses. And these are Israeli defenses backed up by the United States, by the way. The reports are that American Aegis ships were also involved in the attempted interception of Iranian missiles. The THAAD missile defense system, the best that the United States has, was involved. And they couldn't stop this attack. And this is just day one. साहियूनी मिज़ाइल शिकन दिफा, जो कि अमरीकी हुकूमत की मदद और कई दिहाइयों की सरमायाकारी की मदद से दुनिया का बेहतरीन जदीद, पेचीदा और तह दर तह एंटी मिज़ाइल डिफेंस तस्वुर किया जाता है, और इसमें ROA 2 और 3, तलखम डेविड, आयरन डोम और बारक 8 सिस्टम शामिल हैं. ये सब सिपाही पासदारान इनक़लाब इस्लामी की फ़िज़ाइया के बैलिस्टिक मिज़ाइल हमलों को नहीं रोक सके. टेक्निकल खतरात के मुकाबले में साहियूनी हुकूमत और इसके इत्तेहादियों की तरफ से कई दिहाइयों के दौरान अरबों डॉलर की सरमायाकारी के बावजूद गासिब साहियूनी हुकूमत ईरानी बैलिस्टिक मिज़ाइलों की मुतहर्रिक और मुसलसल तरक्की और अपग्रेडिंग के आगे बेबस नजर आई. गुज़िश्ता चंद दिहाइयों से साहियूनी हुकूमत और इसके इत्तेहादियों के अरबों डॉलर की सरमायाकारी, ईरानी टेक्निकी महारत, बैलिस्टिक मिज़ाइलों की मुतहर्रिक मुसलसल तरक्की और हाइपरसोनिक और इसी तरह दीगर मिज़ाइलों की अपग्रेडिंग के सामने बेअसर रही है.
الإسرائيليين أكثر من 5 ملايين إسرائيلي عاشوا في الملاجئ. طب هذا مش إنجاز؟ عندما تقول إيران بأنها ستفعل وسترد، فإسرائيل في حالة ارتباك غير عادية. إسرائيل في يعني في خوف ورعب من هذا الرد الإيراني اللي ما توقعوه على الإطلاق، وضربت أهداف عسكرية في تل أبيب، ويعني تل أبيب حرائق أصبح فيها. يعني مين كان يتصور أنه بدها توصل صواريخ إيرانية لتل أبيب وتحرقها حرقة؟ ऑपरेशन वादा सादिक 1 और 2 के दौरान अमरीकी फिजाइया और बहरिया के जहाज़ों ने ईरानी ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की भरपूर कोशिशें की। इस मदद के बगैर सहयोनियों के लिए यकीनन ईरानी ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों के मुख्तलिफ लांचों का मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल था, बल्कि कहा जाए तो गलत न होगा कि तकरीबन नामुमकिन था। هذا منظر يعني كثير من الناس ما بيعرفوا ايش اهميته وايش خطورته على دولة الاحتلال الاسرائيلي اللي عاشت طول الفترة اللي فاتت وهي في امان وفي استقرار كامل. هذه المسألة أمريكا ساهمت بإسقاط هذه الصواريخ الإيرانية. مسؤول أمريكي كبير قال ساهمنا بإسقاط العديد من الصواريخ الإيرانية التي كانت في طريقها إلى تل أبيب والعواصم والمدن الأخرى. يعني أمريكا كمان دخلت على الخط، ويمكن حتى دول عربية دخلت على الخط، وكمان يمكن يعني في اللي هي قواعد أمريكية كمان يعني شاركت في التصدي أو تخفيف من حدة الأضرار هذا الهجوم الإيراني. तल अबीब में सहूनी वजारत जंग पर हमला। मकबूजा फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों में सहूनी हवाई अड्डों पर हमला, जैसे बिन गोरियान, नबातीन, हैस्तरीन और एलनो और नवातीम शामिल हैं। सहूनी मीडिया के मुताबिक इन हमलों के नतीजे में बड़ी तादाद में फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। इसी तरह तल अबीब के करीब रैशून लेसून कस्बा और सहूनी हुकूमत के बाज़ आला फौजी रहनुमाओं की रहायशगाहों को निशाना बनाया गया। इन हमलों की इब्तदाई लहर और दुश्मन के साथ लड़ाई के पहले ही दिन ने सहूनियों को अच्छी तरह समझा दिया कि ईरानी सरजमीन, उसके दारुल हुकूमत पर हमला, ईरानी शहरियों, फौजियों और साइजानों का कत्ल इतना सस्ता नहीं पड़ेगा और गासिब सहूनी इलाकों के बाशिंदे इसकी यकीनन भारी कीमत चुकाएंगे और मुस्तकबिल करीब में ईरान की सरजमीन और उसकी फिजाई खिलाफ वर्जी की कीमत और भी ज्यादा भारी और कमर तोड़ हो जाएगी। President, how angry he is. See, he was told that ballistic missile defense worked. That's why he had his big Golden Dome ceremony, and that was sort of premised on, the notion that Iron Dome in Israel is a functioning, viable missile defense system. No, it's not. It's an embarrassment. It's a joke. It's a waste of money. And this is what's going to result in an Israeli defeat because they cannot defend themselves. Yesterday, Iran proved that they can just fire missiles and hit the most sensitive sites in Israel with absolute accuracy. This wasn't a barrage of missiles. These were surgical strikes. And Iran can do this day after day after day after day after day, and Israel's running out of missiles, and even if they have the missiles don't work. Neither do the U.S. missiles. Remember, this isn't just an Israeli Iron Dome. It's backed up by U.S. Aegis ships offshore that are tied into the Ballistic Missile Defense Organization satellite network that are using their SM-3s and SM-6 interceptor missiles. This is tied into the THAAD missile defense system, which is deployed to Israel. We are expending our arsenal in defense of Israel. It's not working, and we're running out of missiles, and Israel's running out of missiles. And that's the problem. Trump knows the math, that they will run out of interceptor missiles, which don't work. But even if they did, they're going to run out of them, and Iran's not going to run out of missiles. And that's the end of Israel. लेकिन वादा सादिक 3 ऑपरेशन के अगले चंद मरहले अपने साथ बहुत दिलचस्प और काबिल जिक्र टेक्निकल पहलू भी लेकर आए हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान की मिसाइल फोर्सेस की कामयाबी उस वक्त ज्यादा वाज़ेह हुई कि जब सहूनियों और उनके इत्तेहादियों की तवक्को ये थी कि ईरानी फौज अपने दुश्मन को गुस्से में जवाब देने में बेवक्त
कई सौ बैलिस्टिक मिसाइल दागेंगे। ताहम ईरानी मिसाइल फोर्स ने मुख्तलिफ औकात में एक नया हरबा और कई एक मरहलों पर मुश्तमिल हमला करके साबित किया कि वो हर किस्म के हालात में ये ताकत रखते हैं। वो अपने दुश्मन की सरजमीन में मुख्तलिफ तहों, हत्ता कि इंतहाई पेचीदा और घने और जदीद तरीन दिफाई नेटवर्क से गुजर कर किसी भी मकाम को निशाना बनाने और दुश्मन को जानलेवा नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। In the meantime, the Iranians are firing all of their older missiles. And by older missiles, I mean old technology. And the old technology is being shot down, which is the goal. They want the Israelis to waste all of their inventory on these old missiles before they start using the really high-end, devastating material. So I think this is just the beginning. इस मौजू पर तवज्जो रहनी चाहिए कि सयूनी हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के मिसाइल शिकन दिफाई हथियार जो मगरबी एशिया के इलाके में जगह जगह नस्ब हैं, बेइंतहा और लामहदूद नहीं हैं और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की तादाद उनसे कहीं ज्यादा है। दूसरी तरफ हर ईरानी मिसाइल के लिए उसका मुकाबले में ज्यादा तादाद में इंटरसेप्टर्स मिसाइल दागे जाते हैं। बाज़ औक़ात उनकी तादाद डबल फिगर तक पहुंच जाती है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफ़वाज की मिसाइल लॉन्चर की मुसलसल कार्रवाइयों से सहूनी हुकूमत का दिफा बहुत जल्द संगीन मसाइल से दोचार हो जाएगा और ये इस गासिब हुकूमत को कमजोर पोजीशन पर पहुंचा देगा, नीज उसकी जारहियत और जराइम के तसलसल पर खत्ते बुतलान खींच देगा। Israel will run out of missiles. That is a guarantee. Israel does not have sufficient stock to continue this level. Will Iran run out of missiles? What happens if this continues for 5 days from now and there are no more missiles to defend Israel? What happens when we run out of missiles? Remember, our ships have a finite stockpile of missiles. When we run out of SM-3s, SM-6s, and Iran doesn't run out of missiles, and now Israel's just laying there exposed, this could literally be the end of Israel. सहूनी अच्छी तरह जानते हैं कि हालिया तनाज़ात में हर गुजरने वाले दिन के साथ उनके लिए ईरानी मिसाइलों को रोकने के इम्कानात कम होते जाएंगे। मजीद ये कि तल अबीब और हैफा में रहने वाले लाखों सहूनी आबादकार अब उन इलाकों में रहने के काबिल नहीं रहेंगे और तूफानुल अक्सा के बाद के इब्तदाई महीनों की तरह हम मकबूजा इलाकों से दुनिया के दीगर ममालिक की तरफ बड़े पैमाने पर माकूस हिजरत यानी वापसी की तरफ सफर और मकबूजा इलाकों में लाखों लोगों के दरबदर होने का मुशाहिदा करेंगे। And they have alternative sources. They can not only build their own missiles, they can get additional components and warheads from other sources, whether those sources are North Korea, China, Russia, as I said before, potentially even Pakistan. इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफ़वाज का मुतनव्वे मिसाइल असलाह खाना भी दुश्मन के दिफाई नेटवर्क में घुसने और उसकी सरजमीन में वाक़े अहदाफ को बड़ी सतह पर जानी माली नुकसान पहुँचाने में अहम किरदार अदा करता रहा है। तेज रफ्तारी से मार करने वाले क़याम, कदर, अम्माद, खैबर शिकन, हाज कासिम, खुर्रम शहर और फतह मिसाइल, जिनमें से हर एक की रफ्तार, दुरुस्तगी, वॉरहेड के वजन और परवाज की खुसूसियत के लिहाज से अपने फ़वाइद और खासियत है, जंग में मुकाबिल दिफाई अफ़वाज के लिए संगीन मसाइल का बाइस हैं। ऑपरेशन वादे सादिक 3 के अहम मोड़ में से एक जंग के तकरीबन 6ठे दिन पेश आया, यानी मिक़दारी हालत से कैफियत में तब्दीली। एक ऐसा वाक़या जिसने सहूनियों के मुताबिक उनके मिसाइल शिकन दिफा को हैरान कर दिया। And I'm sure that there are others, so I think there won't be a shortage of things for the Iranians to fight back with. The real question now is, what do we do? And I think President Trump is already signaling that he'd like to go back to the negotiating table. The problem is that no one believes him. He's destroyed his credibility. I don't think anybody's going to show up to negotiate with him about anything. So I think this is going to go on, and it'll get worse the longer it lasts. सिपाही पासदारान के मिसाइल यूनिट ने कुछ खास मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए हत्ता कि एक मिसाइल या एक हाथ की उंगलियों से भी कम मिसाइल फायर करके मकबूजा इलाकों में अहम अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाबी हासिल की,
در حقیقت اگرچہ میزائل فائر کا حجم کم ہوا تھا لیکن کامیابی اور ہٹ کرنے کی فیصد میں نمایاں اضافہ ہوا تھا۔ دو مرحلوں والے ٹھوس ایندھن کے حامل سپر ہیوی میزائل سجیل 2 کا پہلا جنگی استعمال ان صورتوں میں سے ایک تھا۔ اس میزائل کے ایرانی آسمان میں لانچ کے لمحے اور مقبوضہ علاقوں کے آسمان میں غوطہ لگانے کی خوبصورت تصاویر نے غیر ملکی میڈیا میں کافی توجہ حاصل کی۔ فتح ہائپرسونک میزائل جو کہ ایک تیز رفتار پروپلس سسٹم کے ساتھ وار ہیڈ سے لیس ہیں، ان میزائلوں نے بھی حیران کن رفتار سے اسرائیل کی میزائل شکن دفاع کو پارا پارا کر دیا۔ لیکن اسرائیلی دفاع کے لیے سب سے خوفناک چیز ایک سے زیادہ وار ہیڈ والے میزائلوں کے استعمال کا آغاز تھا، جو مختلف قسم کے جھرمٹ اور بارش کی طرح استعمال ہوتے تھے۔ میزائل جیسے قدر اور جدید ترین ایرانی میزائل متعدد وار ہیڈ سے لیز 3rd جنریشن خیبر شکن میزائل میں صلاحیت تھی کہ اسرائیلی انٹرسیپٹر میزائل ایرانی کلسٹر میزائل سے ٹکرانے کے مقام پر پہنچنے سے پہلے اس کا اندرونی میکانزم مائکرو وار ہیڈ میں علیحدگی کر کے طریقہ کار کو ایکٹیو کرنے کا سبب بنتا ہے، اور اس طرح درجنوں وار ہیڈز کو اسرائیل کے دفاعی نظام کے لیے نشانہ بنانا ممکن نہیں ہوتا۔ It was the strongest explosion I've ever heard in my life. Everything was shaken around us. I was in a public shelter. You feel quite safe. You get quite a long warning, which I must say, but not everyone has public shelters around his home. And there are big populations, as your reporter just mentioned, who are totally exposed without any kind of defense. ایرانی مسلح افواج کے بیلسٹک میزائل ہتھیاروں کی تنوع جس نے حالیہ برسوں میں تیزی سے ترقی کی ہے، اس طاقت و عظمت کی تشکیل کا باعث بنی ہے۔ اکثر فوجی مبصرین کا بھی خیال ہے کہ ان ہتھیاروں کا حجم ہزاروں کی گنتی تک پہنچتا ہے، جو ایک طویل کھیل میں میزائلوں کی ایک بڑی تعداد کو لانچ کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور اس طرح اس سے دشمن کے دفاعی نظام کو شکست دینے کے امکانات وسیع ہو جاتے ہیں۔ Gideon, what is the public sentiment in Israel at the moment? I mean, many people will clearly support the government. They'll rally around the flag in times of crisis. But is that sentiment changing in any way? Do people trust Netanyahu? Things are changing, but slowly. It started with a lot of euphoria because of the James Bond achievements in Tehran, in Iran. Everyone was applauding the pilots who did a good job, and the assassinations and the very precise hits. But soon after it, things changed, obviously, because the price raised up, and the price will continue, I'm afraid, to raise up. This is not a sustainable life, and I don't think that Israeli society can go on like this for a very long period. Everything is paralyzed, everything is closed, the economy is paralyzed, no schools, nothing obviously, and I have always to mention it, nothing obviously to compare to what the people of Gaza are going through, and I will always remember them when I am rushing to the shelter, while they can only dream about the shelter. But in any case, this is not a sustainable life, and I don't see the Israeli society going on with this for weeks, months, or God forbid years. Okay. The airports are closed, no way out, no way in. It's not simple. ایرانی سرزمین سے مقبوضہ علاقوں پر متعدد بیلسٹک حملوں کا جاری رہنا صہیونی حکومت کے ساتھ موجودہ جنگ میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے لیے ترب کا پتہ ہوگا۔ پائلٹس کے ہمراہ طیارے استعمال کیے بغیر طویل فاصلے تک درست نشانہ لینے کی صلاحیت علاقائی تنازعات میں
ایران کے لیے ایک اہم سیاسی اور فوجی برتری ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا اپنے پائلٹ بردار لڑاکا طیاروں کے لیے بحری بیڑے پر مکمل انحصار ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ساز و سامان کی کمی، پرواز کے عملے پر شدید نفسیاتی دباؤ اور درست نشانہ لینے والے ایئر لانچڈ میزائلوں اور گولہ بارود کی کمی سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ I don't think anyone would surrender to a dominance of the Israeli Air Force over the Iranian airspace, particularly when Iran has a lot of missiles that are raining on Tel Aviv and other parts of Israel. آپریشن وعدہ صادق 2 کے تجربے اور 14 اور 15 جون 2025 کی رات کے حملوں نے واضح طور پر ظاہر کیا کہ صہیونی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے دفاعی سسٹم ایرانی بیلسٹک میزائلوں کی ایک لہر کے مقابلے میں کمزور اور قابل تسخیر ہیں۔ دسیوں میزائل کا عبور کرنا اور آپریشن وعدہ صادق 2 کے دوران نباتین ایئر بیس پر حملہ، جو کہ مقبوضہ فوجی علاقوں میں سب سے زیادہ محفوظ فوجی علاقہ ہے، صہیونیوں کے کمزور پڑتے دفاعی نظام کی واضح مثالیں ہیں۔ We've never seen those pictures before. Israel, this is what Israel does to other countries, right? And this is the first time that I've seen leveled blocks, entire destroyed buildings. Maybe not leveled blocks. Well, actually one of them, was the cities, I don't know where it was exactly, but outside of Tel Aviv, it looked like a leveled block. Many, many houses, structures have been destroyed and just were rubble. And then within Tel Aviv, you saw entirely destroyed buildings, and not just one, but several. This is something you never saw, and I think it's got to be a shock to the Israelis. اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے ہاتھوں میں ہزاروں میزائلوں کے ذخیرے کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک طویل تنازع ایران کے لیے سنگین مسائل پیدا نہیں کرے گا، اور یہ مد مقابل ہوگا جسے اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ ایران کے خلاف صہیونی حکومت کی وحشیانہ اور غیر قانونی جارحیت کو کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے اسٹریٹجک میزائل اور ڈرون ہتھیار اچھی طرح کام کر رہے ہیں، اور صہیونیوں اور ان کے اتحادیوں کے میزائل شکن دفاع کو چیلنج کرتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر اپنے میزائلوں اور ڈرونز کو دشمن کے حساس ترین اور محفوظ ترین علاقوں میں اہداف کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور کامیابی سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ But you can't hide the rubble. People in Tel Aviv know it. They know what happened. They saw the explosions. We saw the video, the impacts, and some of those impacts those explosions were enormous. So this is new. This has never happened in Israel before. And I think it's got to change the perception that Israelis and other people have about Israel and its security. They've always had this sense of invincibility, right? They're the ones that do this to other countries. They've never actually dealt with a country before that can hit them back. And, that's going to affect that's got to lower their faith in the future. The Israelis, many have left already, some have come back, but after this, I think many more are probably going to consider emigration. And then again, it's just like if you're a business thinking about investing in Israel, you already had your doubts after October 7th, but this has got to increase your doubts that this maybe the long-term security, stability of this country is very doubtful. ایران کی میزائل فورسز کی طرف سے نئی قسم کے میزائلوں اور فائرنگ کے نئے حربوں کا استعمال بعض صورتوں میں دشمن کے دفاعی نظام کی کارکردگی میں خلل اور الجھن کا باعث بنا ہے۔ تل ابیب اور حیفا میں انٹرسیپٹر ڈیفنس میزائلوں کی تکنیکی خرابی اور ان کے مقبوضہ فلسطین کے شہری جگہوں سے ٹکرانے اور جانی و مالی نقصان کا باعث بننے کے واقعات کو بھی میڈیا نے دستاویزی شکل میں دکھایا ہے۔ Israel is
blown up the Middle East, blown it up. It's just like they're remaking the Middle East. They're taking that's what they said they'd do. Netanyahu vowed to do this, and he's done it. So many of these countries are out of commission now, and we're in his pocket. We have no apparent say in what he's going to do. Netanyahu. Yes, and AIPAC and all the Israeli mechanism that operates in the United States. Our vote, our Congress means nothing. Netanyahu comes and addresses them 3 times. They stand up like dogs, clapping for everything he says, like dogs. It was disgusting. The most disgusting moment. یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حیفا اور شمالی مقبوضہ فلسطین میں اہداف پر حملوں جیسے معاملات میں ایرانی میزائل دشمن کے میزائل شکن دفاعی نظام کے بالکل قریب سے مارے گئے ہیں، جس سے ان کے اجزاء کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ Who's paid for all this? You have. I have. Of course. This is, where does $28 trillion of debt come from? We've paid probably $7 trillion if you add it up according to Brown University studies, for example. Something like $7 trillion has gone into this. Israel couldn't do this for one day. Israel, Netanyahu, we are lions. Yeah, right, you are liars. But we are the ones funding you, arming you, paying for all of this. That's the United States. And this is weird to me because we say, yes, to defend our ally. No. We're doing their foreign policy, which makes no sense, which doesn't lead to any peace, which leads to basically a war zone across the Middle East. آپریشن وعدہ صادق 3 کا ایک مزید اہم اور سنہری نقطہ صہیونی حکومتی کارروائیوں کا ترکی بے ترکی جواب کے اصول کی پابندی تھا۔ جب بھی صہیونیوں نے ایران میں کسی خاص ہدف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو سپاہ پاسداران کا میزائل یونٹ مقبوضہ علاقوں میں اسی طرح کے ہدف کو چن کر دشمن پر جوابی حملہ کرتا رہا ہے، یعنی سوال کا جواب دیتا رہا ہے۔ اسرائیل کی وزارت جنگ پر حملہ دشمن کی طرف سے ایران کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کے جواب میں کیا گیا۔ وائز مین انسٹیٹیوٹ آف سائنس یا پھر بن گورین حیاتیاتی ہتھیاروں کا مرکز اور پال میخیم میں سارک جوہری تنصیب کی تباہی، جمہوریہ اسلامی ایران کے جوہری سائنسدانوں کے تحقیقی مراکز اور رہائش گاہوں پر حملوں کا رد عمل تھا۔ موساد اور یونٹ 8200 کے ہیڈ کوارٹر پر حملے سپاہ پاسداران کی انٹیلیجنس تنظیم کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کے جواب میں تھے۔ تہران میں ایرانی انفراسٹرکچر یا جنوبی فارس کی تنصیبات پر حملے کا جواب حیفا آئل ریفائنری اور بجلی پاور پلانٹ پر حملوں کے ساتھ دیا گیا تھا۔ Israel won't allow the citizens to leave right now. If Israel opened the gates, you'd see millions of Israelis flee. And that's the end of Israel. I've always said, if you want to see the Israeli state disappear, it happens when you get a demographic shift that's derived from millions of Israelis fleeing. Right now, if you open up the border, 2 million, 3 million Israelis would leave. That's a third of their population. That's the end of Israel. And the Israeli government knows it. So they close the borders. They're keeping their people in this prison now that has no defenses and is going to be pummeled by the Iranians going forward. And the president doesn't know what to do about it. And he's a very frustrated man right now. تل ابیب پر ایران کے حالیہ میزائل حملے غیر ملکی ماہرین کے لیے حیران کن واقعات میں سے تھے۔
تل ابیب شہر کے ٹاورز پر بڑی تعداد میں ہونے والے حملوں سے قطع نظر ایران کی طرف سے بارانی وار ہیڈز کے ساتھ میزائلوں کے استعمال نے، جس کا اعتراف اسرائیلی فوج نے بھی کیا، صہیونی حکومت کے میزائل شکن دفاع کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا اور صہیونی آبادکاروں کے دلوں میں ایک عجیب خوف و ہراس پیدا کر دیا۔ ایرانی میزائل قیام، قدر اور خرم شہر وہ اہم میزائل ہیں جو چھوٹے مختلف وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ And if you think that beating Iran or doing regime change in Iran is going to be a cakewalk, consider the fact that it has far greater landmass than Iraq does. 90 million people, far more military capability than Iraq ever had. And we couldn't even defeat the Houthis in Yemen. You think we're going to be able to beat Iran? So many people are going to die. It's going to be a disaster. Don't fall for his lies, please. I'm begging you all to read into it and research it yourself. If you take what the Israelis are saying at face value, you're going to walk into complete death and destruction. صہیونی دشمن کو یہ جان لینا چاہیے کہ اسے ایران کی میزائل اور ڈرون جوابی صلاحیتوں کے صرف ایک حصے کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اب آئندہ مزید کاری ضربیں اور بڑے سرپرائزز جاری رہیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ دنیا پر ثابت ہو جائے گا کہ ایک جعلی اور قابض حکومت، جس کا ایک چھوٹا سا رقبہ اور تارکین وطن کی آبادی ہے، جو کسی بھی وقت کسی بھی تنازعہ شروع ہونے کے خوف سے اسرائیل سے باہر فرار کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، لیکن جمہوریہ اسلامی ایران اور اس کی وفادار عوام اور ان کی مزاحمت و مقاومت کے ساتھ غاصب صہیونی ریاست طویل مدت کی جنگ نہیں لڑ سکتی، حتیٰ کہ امریکہ جیسی طاقت اور خطے میں کینسر کے اہم موجد بھی ایرانی عوام، ان کی مسلح افواج اور قیادت کی قوت ارادی کو شکست نہیں دے سکیں گے۔